Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um ensinamento público com o Jalal. Hoje é quarta, 16 de fevereiro de 2022. So we are here for one more public teaching with Jalal. Today is February 16, 2022. And feel free to open your microphone and make your question. Pessoal, sinta-se à vontade para abrir o microfone e fazer a pergunta. Hello, Jalal. How are you? Hello, Claudia. I was studying a class about Mr. Cash from 2015 today, and he said a thing that I was thinking, but I want to ask you. He said that when you elevation our soul has a limitation from comparing to the creator. I want to know which limitation is that como é que me ajuda, Danilo? Eu gostaria de saber qual seria a limitação da elevação das nossas almas em relação à criação, ao Criador, né? Ao Únicos, que ele fala aqui, o Sr. Cash explicou que existe uma limitação para elevar nossas almas. Que limitação seria essa? So the question is about the limitation for the elevation of our soul. And Mr. Cash says that we have a limitation, and she wants to know what is this limitation. Our elevation, como que é, Cláudia? A nossa elevação com relação ao Criador? Seria a elevação, isso, o máximo da nossa elevação de alma. Seria o máximo. Ainda não chega nem aos pés da elevação do Criador, do conhecimento. It's like the maximum of our elevation don't go to the level of the Creator. You know, is not enough. O que seria essa elevação para um ser humano? É isso que eu queria saber. Okay. O que seria essa limitação? Para o ser humano. So the question is, what is this limitation that Mr. Cash talks about regarding to the elevation of the man compared to the Creator, you know? Okay. Your strength. Thank you. Your strength is due to your amino acid. A sua força, ela é ligada ao seu aminoácido, ela é devida ao seu aminoácido. And your amino acid in the strength of 43. E o seu aminoácido está na força de 43. Due to this point you are created in, you are in the age of our galaxy, not even our universe. Você tem a idade da nossa galáxia, nem não mesmo do nosso universo. So even if you go deep, there is a connection with the Creator. Yes, because you are part of it. Então, se você for a fundo, tem uma conexão com o Criador, porque você é parte dele. In the strength, no way. Mas não na mesma força, de maneira nenhuma. Part of that, you have one spectrum of the totality. Você é parte disso, você tem um espectro da totalidade. And you need to elevate your spectrum. Então você precisa elevar o seu espectro. Let me ask you one thing. Deixa eu te perguntar uma coisa. We said we have a physicality. Ok. Nós costumamos dizer que nós temos nossa fisicalidade. We have RNA. Temos também o RNA. What we have more? O que nós temos mais? All of you, now you think
you have a DNA and you have RNA. What is reality DNA? What is in reality RNA? And what is, there is one more. O que é em realidade o DNA, o que é em realidade o RNA, e tem um a mais aí, tem algo a mais. What? Can someone answer me, please? Alguém pode me responder, por favor? A emoção? No. The emotion? Não. RNA is the emotion, DNA is the physicality and the soul. RNA é a emoção e o DNA é a fisicalidade e a alma. Again, Maria. We have a soul, the RNA is the emotions, and the DNA is the physicality. Right. A RNA são as emoções e o DNA é a fisicalidade. Fecha a porta. So, this is the soul. Então, A essa é a soul. alma. RNA, This is the soul. information, A alma, o RNA, informação, knowledge, conhecimento. plan, whatever. This is your RNA. Isso é o seu RNA. Without any of these information and knowledge and a plan of work, the DNA have nothing to do. Sem todas essas informações, sem um plano para trabalhar, o DNA não tem como funcionar, não tem como trabalhar. Peraí, Miguel, Miguel. Now, Não fecha, não. even Ok, Jalal. Now? Even answering the question, even Elizabeth, about the condition and environment, you need physicality, and this is a matter state. You need RNA, a knowledge, and emotion, and information, and nano. This is all in this structure. A fisicalidade tem a ver com o DNA e com o RNA tem a ver o conhecimento, a emoção, o nano, a informação. Physicality as a man, matter state as a materials, gases as a dry gases, matter state. All of these is matter state. Tem a fisicalidade, tem. Now, what you have RNA is emotion. RNA, it's motion. RNA, it's nanomaterials. Now, what is soul? What is soul? Fields. What is soul? Energy. What is soul? Something supporting the work of number 1 and number 2. Money. What am I? What's happening? We lost the whiteboard. Okay, I will share my whiteboard. So you understand, guys? Distinguish what you have and how you can work. The plasma, as Mr. Cash draw it, it have principle, transition, matter state. Change.
principle, antimatter, soul. Change the names, but it's the behavior is the sun. Sun, Yeah, money. can you start again? Jalal? It is your source of creation. I want to Jalal? make, do you hear me? Yeah, somehow I was disconnected. Can you start again? Yeah, I will start. Jalal, did you say money? Like cash? Yes. How's that? Okay, wait a minute. This is a good question. I want to make a shop. Can we start from the beginning? It is a beginning. Wait a minute. Tá, okay. So I want to what? I want to make a shop. Então eu quero fazer uma loja. I come and I want to make investment. I want to make something. Okay, someone told me make a shop. Okay, what I want, what I need. This is I have nothing here, okay? Eu quero fazer um investimento. Então eu venho, o que eu faço? Eu não tenho nada aqui por enquanto, ok? I have nothing. What I need. What I need to make my work. Então o que eu My preciso para creation. fazer o meu trabalho, a minha criação? Energy. I need, sorry? Money? Energy. Okay. I need Money. energy. I need And money money. is energy. I Preciso need de energia, source. preciso de dinheiro. Source. I need source. Ideia. I need soul. Preciso I need de principle. I need anti. This is all names. preciso de alma, preciso de principal, preciso de fonte. Now, what is the next to do? I need what? I need knowledge. Próximo que eu preciso é conhecimento. To do something, I need knowledge to do. Eu preciso de conhecimento para fazer qualquer coisa. I have money and I have workers and I told them go and work. Hey, wait a minute. What do we do? Make this street. Okay. How we do it? We need someone to guide us, to give us information how to work, how to do. Ok. Então eu tenho dinheiro e eu posso contratar pessoas. Eu falo para eles, bom, eu quero que vocês façam uma rua, mas eles vão falar como? A gente precisa do conhecimento para fazer isso. Preciso que alguém nos guie. So what that mean? Transition from the source to the work, to the physicality. Então, o que significa? Significa que conhecimento é uma transição que vai da fonte até a fisicalidade. Now, in the middle of the work and the source cut out, what I would do? E daí, no meio do trabalho, a fonte é cortada. E o que eu faço? This street it will not finish. Essa estrada não vai ser terminada. Because the source is finished, the money is finished, the energy is finished. A fonte acabou, o dinheiro acabou, a energia acabou. I have the money, okay, and I have the workers, but I do not have the man who is the engineer to give the plan how this works. Eu tenho dinheiro, eu tenho os trabalhadores, mas eu não tenho o engenheiro que vai dar uma planta e definir como isso aqui vai ser feito. So we call it the names, but it's the same behavior. It's one behavior. Então a gente chama isso de diversos nomes, mas é a mesma coisa, porque tem o mesmo comportamento. I have the matter, I have the physicality, okay, and I have the motion. Interaction between the two, I make money. The physicality and emotion. Yes, emotion. It's name of emotion, name of whatever.
eu tenho a fisicalidade e eu tenho o movimento, que é a mesma coisa que emoção, e eu posso fazer dinheiro com isso. I can make money, I can make a child, I can make whatever. Posso fazer dinheiro, posso fazer um filho, posso fazer o que eu quiser. I always said, this is the plasma. You have the source, you have the sun, you have whatever, you have the transition, you have the emotion, you have the motion, and you have the matter state. Você tem aqui você tem a matéria principal, que é a alma, você tem a matéria de transição, que é a emoção, e você tem a matéria. Now, let's see how to make heat. Então vamos ver como criar o calor, como criar o aquecimento. Let's go and make heat. Come. Where does the heat come from? De onde vem o calor? We have earth, and we have the sun. Where do you see the heat? Nós temos a terra e nós temos o sol. Onde você vê o calor? Where do you see the heat? In this area, or in this area, or in this area, or in this area? Nessa área, ou nessa outra área, ou nessa outra área? Or in this area, or in this area? Ou nessa What is the outra aqui? maximum heat you have? Qual é o máximo de calor que você tem? Aonde é? Here, this one, you have the same thing. You have the principle, you have the transition, and you have the matter. E aqui você tem a mesma coisa, o principal, a transição e a matéria. And you have two field forces, gravitational. Você tem duas forças de campo, a gravitacional. We lost you. Let me share. Yeah, I did it. So again, Yeah. Earth and the sun. Então vamos de novo, que ele caiu. Tem a terra e o sol. We have the heat in this area which is facing the sun. Temos calor nessa parte da terra que está virada para o sol. Just analyze. Two Apenas analise. field forces with two field forces. Tem duas forças de campo da terra com duas forças de campo do sol. Why we don't have heat here, like this one? Por que a gente não tem calor lá do outro lado da face da terra? The magnetical field, which is the soul of the sun and the soul of the earth, they work against each other. We have more heat in this area. Então, quando o campo magnético do Sol e da Terra, que tem a ver com a alma deles, trabalham um contra o outro, assim, é que eles criam o calor. But don't forget, there is another force which is coming this way. Não se esqueça que também tem outra força que está vindo dessa maneira. This is magnetical going out. Magnetical. Esse é um magnético indo para fora. This one is now gravitational. E ele volta como gravitacional. So what is the strength of the magnetical? What is the strength of the gravitational? Então, qual será que é a força do magnético? Qual será que é a força do gravitacional? If this magnetical interact here with this magnetical, it gives me the highest. It gives me 16. Esse magnético aqui da Terra interage com esse magnético do Sol
e me dá o máximo possível, que é 16. But I see here, it's also the same rays is coming back. Mas eu posso ver que os mesmos raios estão voltando lá por trás. And I know from the principle of the plasma, which is coming out magnetical, is go back gravitational. Nós sabemos, de acordo com o princípio do plasma, que ele sai, ele vai como magnético e volta como gravitacional. So if the magnetical give me, with the magnetical give me 16, here also have a magnetical, also from the Earth. E aqui a gente também tem outro magnético da Terra. So why I don't have heat in the same position here, like the same here? Então por que que eu não tenho o mesmo calor que eu tenho do outro lado? Por que que eu não tenho aqui na parte de trás da Terra? The magnetical is a giving. O magnético, ele é como dar, né? Ele não pega, ele dá. The gravitational, it's taking. This is going back to the sun. Gravitacional é que pega, então ele está voltando para o Sol. Now, this magnetical, when it's coming this way, what is in this area? E esse magnético que está vindo nessa direção, o que que tem aqui nessa área? What kind of strength it's coming from, and what kind of strength is here? Que tipo de força que ele tem ali, que tipo de força ele tem lá atrás? Now, what kind of information here, and what kind of information here? Que tipo de informação ele tem aqui, que tipo de informação ele tem lá? So the ray which is going to the end of our solar system and coming back. What is here? Esses raios estão indo lá no limite do sistema solar, interagindo e voltando. E o que que tem aqui? It's all hydrogens. É tudo hidrogênio. So when this ray, when it's coming back, do you think this hydrogen or this hydrogen, it's make enough pressure to compare with the, let's say, the magnetic field of Earth is 8. Então, você acha que esse hidrogênio, quando está voltando, ele se compara, ele faz pressão suficiente nesse campo magnético da Terra? Or 7 or 6? E te dá uma pressão de 8 ou 7 ou 6? It is 6 and 7. É 6 e 7. It is only when you add to them, you will get 8. And that is the oxygen, 16. E apenas quando você adiciona a ele é que você tem 8, que vira o 16 do oxigênio. When you have two plasmas, adding to the environment, you have the highest, you have 16. Quando você tem dois plasmas somando para o ambiente, então você tem o máximo, que é 8 de cada um, dá 16. So in the daytime, I have oxygens available. In the nighttime, I have carbons available. Então, de dia, por isso que eu tenho oxigênio disponível e de noite eu tenho carbono disponível. Hello? So this give you any idea of how you work? Então, isso te dá alguma ideia de como funciona? And don't forget, you must have the 3 components in your work. Não se esqueça que você tem que ter os 3 componentes no seu trabalho. You have the energy, Você tem a energia,
you have the motion, você tem o movimento, and you have the physicality. você tem a fisicalidade. Even if is it in the plasma level. Mesmo que seja no nível de plasma. You always have the three in your work. Você sempre tem os três no seu trabalho. All the three works together. You Todos have os três trabalham juntos. you have three fields and interact with, let's say in this case, three fields interact with the three fields, which is coming. Então você tem, no caso, três campos interagindo com três outros campos que está vindo. Facing each other, you have heat. E quando um está virado para o outro, você tem o calor. Which is coming back. How much, let's say, the matter state, how much the motion state, and how much is the energy state. E quando ele está voltando, quanto será que é o nível dele físico, emocional e de alma? The rays which is coming back and interact in the night time, the other side of the earth. Os raios que estão voltando lá do Sol, em direção ao Sol, que interagem na parte escura durante a noite na Terra. They have also the three states. Eles têm também os três estados. But how much of each of them? Mas o quanto de cada um deles? Because this is the component of the plasma. Any plasma you are facing with, it have principal, transition, and matter state. Porque esses são os componentes do plasma. Qualquer plasma que você está lidando, ele tem o principal, a transição e o estado material. In the daytime, the soul of the earth, the principle, it have to have a position. Durante o dia, a alma da Terra, que é a matéria principal, ela tem que ter sua posição. So it push the gravitational and the magnetical field to have macro positioning against what? Against the pushing and the magnetical gravitational field of the sun. Então, ela toma seu posicionamento uma grave, ela empurra contra a outra força magnética do Sol. Here, have nothing against it to push it or to pull it. So it's soft energies coming in the night. Então aqui não tem nada para fazer frente com ele, não tem nada puxando ou empurrando. Então é uma energia mais suave que vem à noite. But in the daytime, you have a different energy level. Mas durante o dia você tem um nível diferente de energia. It's the same thing with your box. Exactly same thing with the box. You have the nano coated and you have the other plate. Here you have a force, a very strong force between the two, but which is coming back from here is soft. É a mesma coisa com o seu copo. Você tem a placa nano, a bobina nano e a placa, e entre elas tem uma força muito grande, mas a força que vem por trás ela é mais suave. But normally we talk about everything here, but we don't consider what is here, what is here, what is here. It's all levels. E a gente nunca considera o que está aqui ou está mais atrás da bobina, porque são níveis diferentes. Absolutely, it's no different
than the solar system. Solar system E, and the box. It's no different. e não tem nenhuma diferença entre os seus copos e o sistema solar. I hope now you understand what's really happening. Why we have the light. Espero que você entenda o que está acontecendo, do porquê que nós temos a luz. Daytime, it's not coming from the sun. The light is not coming, not traveling. No way. A luz, o período diurno, a luz, ela não vem. It is a plasma. I cannot draw this one. Okay. It's like grinding. It is from the sun. It is a plasma. E aqui está o sol e tem o plasma do sol. You do not see it until it is interacting with another plasma. Você não vê até que ele interaja com outro plasma. So you are here. This is the Earth. This is our atmosphere. Only when this plasma coming here, and then you will see the light. Então você está aqui na Terra com a nossa atmosfera. Apenas quando esse plasma chega aqui é que você vai ver essa luz. But here in this point, there is no light. Mas aqui nesse ponto não tem nenhuma luz. Because the light need something to stop it. Then it will appear the light. Porque a luz precisa de algo para parar ela, então ela vai aparecer como luz. It's like friction. It's not friction. You need to block it. You need something to block. Eu perguntei, é como fricção? Ele falou, não é fricção, é como ter algo para bloquear. But in a way, it's not a matter state, but it's a field to block this field, and then you will see this, what you call grinding. Then you will see the light. Não é o estado material que está ali, são campos que estão tentando bloquear. E daí você vê esse efeito como um esmeril, né, que vai da interação dos campos e aí cria essa luz. So, if you have a reactor and you have another reactor, now então, se você tem um reator e tem outro reator, o que você precisa considerar? What you need to consider in your reactor? O que você tem que levar em consideração? You need the energy. Você precisa da energia. You need the transition. Você precisa da transição. And you need the matter level. Você precisa do nível material. Translate this one to what you have in the ganses. Traduz esse aqui para o que você tem nos gansos. You need the matter. Você precisa da matéria. You need the nano. Precisa do nano. And you need ganses. Precisa dos gansos. Do your ganses have the three states? Será que seus gansos têm os 3 estados? The fields and the nano and the matter state? Os campos, o nano e o estado material? Think about it. We will open it next week. If no one come to a clue or understanding. Pense sobre isso e vamos falar semana que vem. Now, A não ser que alguém tenha um entendimento sobre isso antes.
Now, anyone have any questions regarding this? If not, Alguém tem I alguma will pergunta open com the relação a isso? CH4. Senão eu vou falar sobre o CH4. Any question? Alguma pergunta? Let me add one thing here for you to think about. You need five stages of what you call this one. What do you mean this one? Hello? You didn't hear what I said? No, 5 stages of what? Of this matter state, nanostate, gas state. So you have 5 of these 5 stages. You need to have extra 2. Então você tem 3 estados, você tem que ter 2 a mais. Você precisa de 5 estados. This one going from A to B. Esse aqui está indo do A para o B. Now you need from B to A. Agora você precisa do B para o A. Then you will have gravitational magnetical field. Então você vai ter um campo magnético gravitacional. Without this one, go ahead, please. Fala, Cristian. Não entendi nada. The material state which you are talking about, are you talking about the oxides? What oxide? Oxide. Oxide? Yeah. I don't know. Think whatever you think. This is the sun. It's It's going magnetical. É o Sol, ele está indo magnético. And it's coming back gravitational. Ele está voltando como gravitacional. And your Earth, let's say your Earth is here. Sua Terra está, digamos, aqui. This one, you are coming from the matter state to the nano state. Esse aqui está indo do estado material para o estado nano. Matter state, nano state. Now I have GANS state. It's Estado the same. material, estado nano, agora temos o estado GANS, que é a mesma coisa, tudo. I am going this way. Estou indo nessa direção. What is this? Magnetical? E o que é isso aqui, magnético? Now I need the gravitational. Então agora eu preciso do gravitacional. I have the magnetical. Now I am going back. I need the gravitational and I need the matter. Então agora estou voltando, eu preciso do gravitacional e do estado material. Because this is going like this and coming back. Porque ele estava indo e agora está voltando. Now I have this way and I have this way. Então agora eu tenho essa direção e essa outra direção. We don't speak about magnetical gravitational fields. A gente não fala sobre campos magnéticos e gravitacionais. So you need to create them. Então você precisa criá-los. Anyone have any idea? Alguém tem alguma ideia?
Silent. Oh my God. Yeah, we are Silent. missing the fields, we are missing the plasma, the soul. This is the plasma. This is the soul. What you miss? You miss nothing. Esse é o plasma, esse é a alma, não tá faltando nada aí. This is the soul. Essa é a alma. Yes, sorry. Don't be sorry. This is the matter state. This is the nano state. And Esse é o this is estado the Gans material, state. esse é o estado nano, esse é o estado do Gans. So you achieved the 3 stages: physicality, matter state, nano emotion, and the interaction between the two. You have the Ganses. So you have the soul. Então você tem a fisicalidade, os Gans. Fisicalidade é a emoção e a alma, que é os Gans. Now I have the soul. You call it Ganses. I want to create emotion, and I want to create matter state, physicality. How I do it? Eu tenho a alma, que você chama de Gans, e agora eu quero criar emoção e estado material. Como que eu faço? I came out, don't forget, I came out physicality, matter state. I went to nano, and I become Ganses. Now I am coming back. Não se esqueça que eu saí da fisicalidade, depois fui pro nano, e aí fiz o Gans, e agora estou voltando. How I come back? Como que eu volto? Okay. Ah, Cristiano, seu microfone é difícil para entender, hein, cara. É muito baixo. Chiado. Okay, leave it. Don't think about it so much. Tá, não precisa pensar muito sobre isso. Maybe next week or the next week. Ou next life. Every second it's a new life. Yeah. Talvez a próxima semana a gente fale sobre isso. No, really, it is every second it's a new life. Aí eu falei assim, talvez na próxima vida. Aí ele falou, cada segundo é uma próxima vida. And you can't change from the, I told you last time. This is a frame. You are now in this second in. The next frame is attached. But what is the third one? What is the fourth one? What is the fifth second? It's not yet there. How you can change your soul to a new soul? You can do it. You can do it. Ele está dizendo que a vida é como são quadros, né? Frames. E você tem o próximo quadro, no próximo segundo, depois outro, mas o daqui 50 segundos você não tem. Então, como você vai mudar a sua alma para você estar naquela posição, naquele tempo? Você pode fazer isso. Just detached. Apenas tem que desapegar. Detached. After 3 seconds, 4 seconds, detached. You will have a new soul. Depois de 3, 4 segundos, você tem que desapegar. Então, você vai ter uma nova alma. I said, DNA is already there. The RNA, which is creating now this in this picture. The RNA creating this DNA in this picture. O RNA que está criando o DNA nesse frame. And the RNA, and next year, it will create this picture. The RNA. É o RNA que cria. E o que é o RNA? What is the RNA? It has nothing to do with the soul. Não tem nada a ver com a alma. It is the information, the knowledge,
what you and all your ancestors gathered. É a informação, é o conhecimento que você e todos os seus ancestrais acumularam. Before was blocked, you know, before it was blocked. E antigamente isso aqui estava bloqueado. You Estava trancado. cannot do anything. Você não conseguia fazer nada com isso. But Mr. Cash come and he told you it is open. O Sr. Cash veio e disse que isso está aberto. Because you have the key, you have the control. Porque você tem a chave, você está no controle. So why you still in this chain? Break Então, the porque chain você, and create a new chain. então, porque você ainda está nessa cadeia, quebre essa corrente e crie outra corrente. This you will break in one day. When you die, you will break this chain and you will start a new chain. But why don't you do it here? Why don't you try to do it? Isso vai quebrar um dia. Quando você morrer, vai quebrar e você vai criar outra. Então, por que você não tenta fazer isso agora? And it's all information, knowledge, Tudo é informação e conhecimento. intelligent. Inteligência. Jalal, Yes. entonces me acabo de confundir. Sorry. Because weeks ago, tú explicaste que el RNA se terminaba de formar a los 30 años, ya cerraba el RNA. Entonces, Weeks ago, you told that the RNA formed during the 30s, you know, the 30 years. yeah. Entonces, y que entendí, maybe no entendí bien, sorry, que se formaba y formaba el alma que está en el cerebro. Por lo tanto, lo que entendí es que el cerebro terminaba su formación a los 30 años. Entonces, si dices que no es, o sea, el RNA entonces está en el cerebro, pero no es el alma. Entonces, ¿cuál sería ahí So la the diferencia? RNA are in the brain, but the RNA is not the soul. My dear, what I told you last, that was this one, which is locked. O que eu te disse era isso aqui, que está bloqueado. What I told you now, it's open. E o que eu te digo agora é que está aberto. O que eu te disse agora was locked because the creator created you like this and you are subordinate to the creator. estava trancado porque o Criador te criou assim e você é subordinado ao Criador. But now you are the creator, so why you want to be subordinate to this chain? E agora você é o Criador, então por que você quer estar presa nessa corrente? Detached and start Desapegue. anew. Desapegue e comece uma nova. Every second you can be anew. Every second. A cada segundo você pode ser o novo. You behave due to your RNA, due to the plan. Você se comporta de acordo com o RNA, que é o plano. You behave, DNA and RNA, it is stuck together. There's no O difference. DNA e o RNA estão presos juntos, não tem diferença. This DNA work maximum 9 years. 9 years maximum. O DNA trabalha no máximo 9 anos. And every cell in your body, it will be anew. Então, cada célula no seu corpo vai ser uma nova. So, you start from this moment. Now, in next second, there will be a new cells. Next second, there will be a new cells to start.
Você começou nesse segundo. No próximo segundo já vão haver novas células. No outro segundo, novas células. Why you start with the black one? Start with the green one. Então, por que você começou com essa preta? Por que você não começa com uma verde? Who control this? Black or green? Who control it? It's you. Quem controla esse preto e esse verde? É você? You decided the next second or the 5th second I will start blue. Você decide nesse segundo ou no próximo segundo começar azul. Start with the blue one. You will see yourself maximum 9 years. You will be a different person. Comece com azul e no máximo em 9 anos você vai ser uma nova pessoa. Because in 9 years, all the cells, which one was green or black, it will change. Porque em 9 anos todas as células que eram verde ou preta já mudaram. And if you achieve, let's say, one day of changing all the cells which is need to change, and this day to a blue one, you will see a different condition. Se você mudar essas células em um dia, você vai ver uma nova condição. 1 week with this blue one, you will see a different condition. It will affect, you know, when you put the batch and you have a wrong cell here, you will see in seconds this will change behavior to a blue. É como quando você coloca um emplastro e você vê a mudança do comportamento da célula em segundos, ele vai mudar o comportamento para azul. So you think you cannot change to a good? Look to yourself, as always we say. A knowledge seeker, look to yourself. When you started with this knowledge of Mr. Cash, and now in this moment of time. Olhe para você quando você começou com esse conhecimento do Cash e olhe para você agora, nesse momento. What is the change in your behavior? What is the change even in your physicality? What is the change in your thinking? Qual foi a mudança no seu comportamento, na sua fisicalidade, no seu pensar? Do you think this good, you know, behavior for all these days and years and months do not change the cells of your body? If it change the emotion, cannot change the physicality? Você acha que todo esse tempo, com esse conhecimento, se ele é capaz de mudar a sua emoção, você acha que ele pode mudar as células do seu corpo? Isso leva apenas um segundo. It take 1 second. Pessoal, ele está querendo dizer que quando você, por exemplo, naquele exemplo ali, começa a usar as bolinhas verdes em vez da preta, você começa a ter uma nova perspectiva. Quando você começa a ver tudo diferente, porque é um novo padrão agora. It takes 1 second from CO2 to CH4. Leva um segundo para ir do CO2 para o CH4. I give a lot of keys here, but anyone? We have the key, but we don't have the lock. It is already opened. I said, it is the emotion which is control everything. Eu disse, é a emoção que está controlando tudo. Okay, any question? Let us open the CH4 because Marie, she is waiting. She cannot sleep today. Então vamos abrir o assunto do CH4. But this is only for you, knowledge seekers here. You don't teach it unless you do it. This is for experiment only. Isso é para vocês, buscadores de conhecimento. Não ensine a menos que você faça. Isso é apenas para experimento. Okay.
I make a condition here with you guys. Vou fazer uma condição aqui com vocês. All of you, you done CO2. Todos vocês já fizeram CO2. And I don't think anyone now teaching CO2 without he already done it himself. Eu acho que ninguém aqui ensina CO2 sem ao menos ter feito ele mesmo. Do anyone from you, he didn't do the CO2 box? Tem alguém de vocês aí que nunca fez um CO2? I don't think anyone from you, he didn't do the CO2 box. I don't think. Eu acho que todo mundo aí já fez. Now, I have a condition for teaching you this. I will teach you how to make CH4. Eu tenho uma condição aqui para ensinar vocês a fazer CH4. But no one teach it outside today teaching unless he do it himself. Mas que ninguém ensine aí para as outras pessoas, a menos que ele mesmo tenha feito. If you don't do it yourself, please do not teach it outside. Se você não fez você mesmo, então não ensine aí fora para os outros. Maybe I am wrong. Talvez eu esteja errado. What's CH4? Is it methane? Sorry? CH4, is that methane? Yes. CH4 what? Methane. Methane. I don't know this word. Metano. That's the chemical formula for methane gas. Ah, é para o gás metano. A fórmula química do gás metano. Okay, are you ready? Vocês estão Yes. prontos? Who said that? Yes. Yes. Okay. Maria is ready. Okay, Maria is ready. Marie, Okay, super ready. Okay, let me ask you just one question, so quick. Anyone thought about it? Please tell me. Let me see if you thought about it, how to do it, or no one thought about it. I've been thinking Alguém- about it. Okay. I've been watching 2 videos with Mr. Kish because I searched for CH4 in the teachings, Okay. in the public teachings, but I didn't. He didn't say what to do, or it was very confusing. Okay. So you didn't come to any conclusion. No, Okay. Anyone else? need more. Okay. Anyone else? Pessoal, alguém aí refletiu sobre a questão do CH4 lá, ou sabe como fazer o CH4, CO2 para o CH4? Yes, I had not the time. Tomorrow I wanted to research again, but one thing are the connections, or even only the coil or the LED to influence the magnetic and gravitational layers. Or one thing, I haven't watched it, I just heard it and I wanted to watch it, is to change the plastic box in a nano-coated plastic box. And maybe to have one metal outside of the box. But sorry, I have not thought any further. Okay, let me show you then. And don't forget, if you've made the CO2 box, even though you may not have realized that you've made the CH4. Okay. Are you ready? Vocês estão prontos? We said when you make CO2, you need nano-coated plate. And Quando você faz o CO2, você precisa de uma placa nano-revestida.
and you need, let's say, zinc plate. E você precisa de uma placa de zinco. The interaction here, you create a field. E a interação aqui cria um campo. Here you have water. Aqui você tem água. Water is one oxygen, one hydrogen, one hydrogen. A água é um oxigênio, um hidrogênio e um hidrogênio. One neutron, one proton, one electron. Um nêutron, um próton e um elétron. When you create the field goes direct to the strongest. Quando você cria o campo vai diretamente para o mais forte. Now, here before it was oxygen. So the oxygen is released from its environment. It changed. So it goes out. Então aqui antigamente era oxigênio. Então ele é liberado para o ambiente. So it will occupy, let's say, the oxygen. I will do it in a blue, or what color I do? I do it in this color. So it goes out to the hydrogens, because hydrogens is open, you know. So it will occupy this one as oxygens. Sorry, the hydrogen will occupy the place of the oxygen. No. When you have water, you have one oxygen and two hydrogens, yes? Yeah, quando você tem água, você tem um oxigênio e dois hidrogênios, certo? This is all matter state. Isso é tudo no estado da matéria. Now, when this changed to carbon, E quando esse aqui muda para carbono, the oxygen occupied the next one. o oxigênio ocupa o próximo, o mais fraco. So O próximo mais fraco, né? because the environment here you have oxide. E porque no ambiente aqui você tem óxido, So the hydrogen will occupy with oxygen. então o hidrogênio fica ocupado com oxigênio. That's why you have CO2. Por isso que você tem CO2. Now transfer the same position now here. Transfira para a mesma posição aqui agora. You have C. This is the neutrons. Você tem o C, que são os nêutrons. You have double O, which is oxygens. E você tem os oxigênios. This one will go as it is because it's a neutron. It's locked. Isso aqui vai ficar como está, pois é um nêutron e está trancado. This one, I needed to be a behavior of two hydrogens. This one, I needed a behavior of two hydrogens. Esse aqui eu preciso no comportamento de dois hidrogênios e aquele ali também. Okay. The question need to be asked. This one, the interaction between this one and this one is 6.
A interação desses dois aqui dá 6. Who made this 6? Quem fez esses 6? It is the nano coated plate. É a placa nano revestida. So oxygen here is 8. O oxigênio aqui é Oxygen 8. here is 8. Aqui também é 8. How I make it 2? Como eu faço ele virar 2? You take the 6. What? You create another 6 magnet. Finish. Eu falei assim, você cria outro ímã na força 6. Eu falou, acabou. Who answered it? Quem respondeu isso? Danilo. Is he intelligent? Será que ele é inteligente? I don't think so. Eu acho que não. Because it's not important, intelligent. Porque inteligência não é importante. You need understanding. Precisa do entendimento. Okay. I go back to this box. Então eu volto para essa caixa. What I add. Então o que eu faço? To take this oxygen's 8 to make it 2. Como que eu faço para fazer esses oxigênios, que são o número 8, virarem o número 2? What you said? O que você disse? What you said, Daniel? I said you need to create a magnet of 6 again. Magnet. I need to make a magnet of how much? 6. What is your magnet of 6? Is the carbon. Is the difference between the zinc and the nano copper. Who gave me this one? Sorry, I need to translate. Answer and then translate. So what was your question? Who gave me the magnet of carbon? Quem me deu esse ímã de carbono? It was the interaction between the nano and the zinc. Who is the dictator? The nano. Finish. So what I do, I add one wire nano coated to the equation. Então eu adiciono fio de cobre nano à equação. I have CO2 here. Finish. CO2. Eu tenho CO2 aqui. Look, when the nitrogen is occupied, finish. I do not have any more. I cannot create any more carbons. Quando o nitrogênio está ocupado, eu não consigo criar mais carbonos. Now, if I put another magnet, a small wire. Então, se eu colocar outro ímã, pequeno fio. A big magnet take a big. Ímã grande pega. Sorry, the big magnet. Can you repeat? A big magnet takes the bigger neutron. Ímã grande pega o nêutron grande. A small magnet takes a small one. E ímã pequeno pega o pequeno. The hydrogens. Os hidrogênios.
So when I add one more magnet, it have to exist. So from where it will take, he will not take from the neutron because it's stronger than him. So he will go to the hydrogens. The hydrogens, it is 8. So he will take 6 from them. You will receive only 2. 2, you don't have anything 2. Only in the level of hydrogen. Yeah. Então ele disse assim, como você colocou mais um elemento ali, ele tem que entrar na equação. Ele não vai tirar do nêutron porque o nêutron ele é pequeno, ele vai lidar com os elementos pequenos. Então ele acaba fazendo esse 8 virar 2 e a única coisa que a gente tem na força de 2 é o hidrogênio, que são 2 hidrogênios. Any question? Beautiful. Alguma pergunta? Let me ask. Hello, Jalal. Jalal. Yes, Jefferson. Yes, just one point. If you bring it to the cup of life, number No. one. No. I'm not You speaking about cannot bring this because everybody has made it. No, absolutely no. Absolutely no. I'm speaking about CO2 and I am making CH4. Okay. Thank you, Jalal. I don't want to mix the things because I was thinking those who have not done this CO2, how could it interact with this thing? Go today and you make your CO2 and go tomorrow and you make your CH4. Okay, please, I do have it. Please do not share this information unless you do it yourself. Okay, I promise. Do not put it to 5 cups. Do not put it to 10 cups. Do not put it to any cups. Only the CO2. Bom, o Jalal tá pedindo para a galera não misturar com os outros copos aí e para ensinar isso para alguém somente se você fizer. It was the same information I brought it last week and the last week and before. You see, I opened the same thing. I said CO2 is inside. The C take the neutron and closed. The oxygen is taken by the hydrogen and it is open. And I said oxygen. And I said 8. How the 8 comes to be 2. And I said, you create a field, the interaction between the two give you the 6. And the 6 is carbon. So you do not need to be intelligent, you need to understand. And this is the beauty in the plasma science. You need to understand. That's all. You are all intelligent more than you think. But leave the intelligent. Give the intelligent to the others people. You don't need to be intelligent. You need to understand the creation of the plasma and what it makes. Bom, o Jalal está falando que a gente não tem que ser inteligente, a gente tem que entender o plasma, a criação do plasma e como a gente pode trabalhar com isso. É só questão de entender como funciona. So, any question? Marie. Yes. Thank you. Do you understand, my dear?
I think I have a problem with my intelligence, but I see what you are saying, that it's 8 is oxygen and create another magnet, so it will be 2. 8 minus 6 and you get 2, so you have a double hydrogen. When you go from the matter state and you made your nano, now you enter the magnets field. Quando você vai para o estado da matéria e vai para o seu nano, você entrou para os campos dos ímãs. By the magnets, you have plus and you have minus. E com os ímãs você tem o positivo e o negativo. You can control. You want to give by it, you can take from. Você pode dar com ele e pode pegar com ele. Because you opened the structure of the matter state. Now everything is open to you. The neutrons, the protons, the electrons. Porque você abriu a estrutura da matéria, então tudo está livre para você, os prótons, os nêutrons, os elétrons. And everything in this box, it will behave in the behavior of the plasma. E tudo nessa caixa vai ter o comportamento de um plasma. Now, as Mark said, one thing, and I will bring it again, to make your work better, you need to nanocoat your box. E para você fazer o seu trabalho melhor, você precisa não revestir sua caixa. The same box you nanocoated your wires, use it to make the ganses. Mesma caixa que você usa para não revestir seus fios, use ela para fazer os seus gansos. When you nanocoat your plastic, that means you have the carbon and the hydrogen bound nanocoated. So anything enter, it will be enter in this level, and nothing come out unless in this level. So it will not affect any other in the environment, and the environment will not affect your work. Ele está querendo dizer que quando você faz isso, a sua caixa fica isolado do ambiente. Então, nada do ambiente pode isolar o ambiente dentro da caixa e nada dentro da caixa pode afetar o ambiente. Now, to make a good ganses, always try to make a clean environment. E sempre para fazer uns GANs bom, tente fazer com o ambiente limpo. That means even the water, when you use this water for producing something special, you need to have it clean. At least you know what is the content in the water, and the better, which is the distilled water, because 100% you don't have any contamination from any other materials. E se puder fazer com água limpa ou até mesmo com água destilada para não ter nenhuma contaminação. I know Kai is moving here and there. I feel it. I don't know why. Eu sei que o Kai tá por aí, eu tô sentindo. Yeah, he is. Okay, any question? Anyone Okay, didn't understand? I shall repeat. Alguma pergunta? Tem alguém que não entendeu? Eu posso repetir. Jalal, I have a question not to this. Should I ask now or somewhere later? Go ahead, ask, and we will answer it if it's not here in minute to come. It's a topic intelligence and understanding. Is it the way I think if you have enough soul energy left, then you are able to understand easier? It's the behavior, it's the do good, think good, and act good. If you are fully on the way to the universal knowledge,
then you can understand. Everything connected, am I right? Before it's everything, yes, but look, who put tangibility to your understanding? Who? It's not your soul. It have nothing to do with your soul. It is your, you know, your emotion. What you want to accept and what you want to leave. Leave the intelligent. You don't need to be intelligent. I need to understand. I was coming from the point that everything that the physicality does is driven by this energy of the soul. And if the soul has enough energy left, oh, the soul have energy more than you ever think. Then it is detachment. Exactly. It is the emotion, my dear. The emotion want to confirm existence. O Jalal está falando que o problema está na emoção, porque a emoção quer confirmar a existência. And the problem, it's the emotion which carry the information. E o problema é que a emoção é que carrega informação. Every energy you receive by your skin, your eyes, your you know, your feelings, your ears, it's already registered. Toda energia que você recebe pelos seus olhos, pelo seu cabelo, sua boca, sua pele, tudo isso está registrado. But because of the emotion which take a huge energy, you know, let me put it like this. A emoção precisa de muita energia. You know, when I said that there is a land and this land have fear of others to take the essence, the soul, what they do? Então, se tem um lugar, uma terra, e eles têm medo dos outros pegarem a sua essência, a sua alma, o que que eles fazem? They put out borders. Eles colocam fronteiras. Anyone to come in. Para qualquer um que queira se aproximar, entrar. They build more armies outside that no one will enter this land because Eles mandam they mais are soldados. afraid. Eles mandam mais soldados para ir cada vez mais longe porque eles têm medo de que invadam a terra deles. Do you think this motion from this place until this place do not take energy? Você acha que esse movimento desse lugar até esse aqui não consome energia? It takes a lot of energy. Precisa de muita energia. In 100 years, this land will go corrupt because they spent all the money to make borders no one enter. E em 100 anos essa nação vai cair porque ele gastou todo o seu dinheiro mandando soldados com medo de que os outros entrassem. They spend it to weapons, they spend it to anything, they spend it to airplanes, only to make their border safe. Eles gastaram com avião, com soldados, com exército, só para manter as fronteiras deles seguras. Nothing come in. Para que nada pudesse entrar. Nothing come in. So what if I change this color from black and I make
this essence and energy, I make them doctors, I make them engineers, I make them workers, and I send them outside. E se eu pegar essas pessoas aqui e transformá-las em médicos, engenheiros e mandar eles lá para fora? So the doctor who is working outside, he will bring some essence inside. Então, o médico que está lá fora ia trazer um pouco de essência aqui para dentro. Anyone come in touch with this borders, now this borders is not black, this borders is blue, is giving knowledge. E agora essa come. fronteira, You want to invest? Come. We have everything for you. Come. Give and take. agora essa So, fronteira não é mais preta, ela é azul. Então, ela anything will diz, interact here, it will give and take. Anything interact here, it will give and take. Anything interact here will give and take. ela diz assim: venham todos, as fronteiras estão abertas, venham dar e receber. E todo mundo que interagir aqui vai dar e receber. It is the motion. It is the emotion of the man, which is the problem. You need to change the behavior. É a emoção do homem que é o problema. Você tem que mudar o comportamento. And especially when someone controls your emotion, finish it. Especialmente quando alguém controla a sua emoção. You cannot do that. You cannot do this. You have to do this, and you have to do that, and. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. With this knowledge, what you are gaining every day from Mr. Cash, you don't have anyone to tell you anything. Com esse conhecimento que você está ganhando a cada dia com o Sr. Cash, você não precisa de ninguém para te dizer nada. You can create your food, you can create your energy, you can create your water, you can create everything. Você pode criar a sua comida, você pode criar sua água, sua energia, tudo, qualquer coisa. And especially, you do not need to have any fear about your physicality because it is clothes. You can change it every second and you will change it next 100 years. Especialmente você não precisa ter medo com a sua fisicalidade, porque você pode mudar ela a hora que você quiser e você vai mudar daqui 100 anos. So, why you have fear about this gold if you can make gold? Então, por que você tem medo de perder esse ouro se você pode fazer ouro? Why you have fear about this what you call waters and you can create water and you don't need the water? Então, por que você está com medo de pegar essa água se você pode criar água ou se você nem mesmo precisa de água? Any material, you have it in your land and you protect it with your with your self, you will die for it. For what? If I can create it here in my lab, so why I need to protect it? Então eu posso criar qualquer material em meu laboratório. Então por que eu tenho que ficar protegendo meus materiais? And protect it from whom? And it's belong for whom? E proteger de quem? E pertence a quem? Who own this what we call materials? Who own this what we call air? Who own this what we call water? Who own it for me to give money for it? Quem é dono dos materiais? Quem é dono da terra, da água? Quem é dono disso para que eu possa comprar? It's all based on fear. Tudo é baseado em medo, medo, medo. Because I do not give, then I will be short of. Então, porque eu não dou, então eu vou ficar com falta. But if we will have the new understanding, and we have it, more you give, more you receive. So you do not need to protect. Então, se você tem esse conhecimento e sabe que quanto mais você dá, mais você recebe, então você não tem nada que proteger. And you know what? This will take 90% of your energy, what you call energy, the emotion, the fear takes 90% of this energy.
E a emoção e o medo tomam 90% da sua energia. Have a faith in your soul. Tenha fé na sua alma. It will guide. It created you, and it will guide you, and it will exist forever. Okay. Now we go back to our CH4. Any question? Guys? Yes, we have a question, a little bit different one, but also about methane. The volcanoes speak out a lot of methane. And is there a comparison to that or something to say to it? This is matter state. Yeah. We are not speaking about matter state. Yes. We speak about plasma state. Hey, I'm back. Sorry. I have a question. This is Marie again. So it's You are Mary again? I am back again. You are not Mary Caleb? Oh yeah. You change your name for Marie again? Yeah. Okay. I broke the chain. Okay. Hello, Marie again. Hello. You talked about the neutron and the proton and the electron in that CO2 box. Yes. So and you said that the strongest, which in water is the oxygen, is taking the space in the way of the neutron. The strongest is the neutron. The strongest, but you also said that the carbon was, as a neutron, was locked. Why is not the oxygen locked in the H2O? Okay. When you have a field, the first, because it is due to its strength, its plasma, it's higher than the matter state. Ele está falando que esse campo, por causa que a força dele é muito alta, ele é muito mais elevado que o estado material. Birds with birds, higher with the higher of this condition. Pássaros com pássaros, então ele vai estar junto com outras coisas que estão elevadas como ele. Higher in this condition, in this plasma condition, is the neutron. So, e elevado nessa condição de plasma é o nêutron. It will take the neutron. Então ele vai pegar o lugar do nêutron. Even if we say take out the neutron, you have only proton, electron. Okay? Então digamos que você não tem o nêutron, só próton e elétron. Even if we say so, this is proton. It is 2000 times then the electron. Electron is 1. O próton is 2000. O próton é 2000 vezes maior que o elétron. So when plasma comes, it will enter the strongest. Então quando o plasma vem, ele entra no mais forte. Because it's a strong level. Porque é um nível mais forte. Do you understand? Yes. Okay. So in this water, what you have in our life? You have neutrons, you have protons, and you have electrons. E nessa vida você tem nêutrons, prótons e elétrons. Who is the mother creator or all of these? Is the neutrons. E a mãe que criou todos esses é o nêutron. Excuse me. I lost the sound there. Could you repeat, please? Where? I repeat from the beginning. Hello, Mari again or after? Just before. You got neutrons, protons, and electrons. Okay. Right before that, please. Last sentence. Okay. In our world,
we have neutrons, protons, electrons. No nosso mundo, nós temos nêutrons, prótons e elétrons. Now, in this box, what do we have? We have water. Nessa caixa que nós temos água. And it's no different than it's here. It's neutrons, protons, electrons. E a água tem nêutrons, prótons e elétrons. One work as oxygen, Trabalha como oxigênio, the strongest, the biggest. o mais forte, o maior. And here we have two hydrogens. E aqui nós temos 2 hidrogênios. It make no difference. But because this is a neutron, it's closed. So no one can enter anymore. It's you know, carbon came from this mass. Como é um nêutron, ele está fechado, ninguém pode entrar. E o carbono veio dessa massa. Now, if you add one more carbon, então, se você adicionar mais carbono. Yes, it is carbon, and it is 6. But sim, look, é carbono 6. It is single wire. Mas é um único fio. It is in respect to this strength. It's a huge difference. Com relação a essa força, é muito diferente. Jalal, question. The yes. extra carbon you adding, is it nano-coated or regular carbon? Oh my God. It's a nano-coated copper, man. Nano-coated copper? I mean, not carbon, copper. Is it nano-coated copper or the regular copper? It have to be nano-coated copper. Who make the where is your magnets? Who is your magnets? Nano. Okay. Nano. Yeah. Because I was a little bit confused when you said. But wait. One of you didn't ask me one question. Okay, I added one. But what is the connection? Tá, eu coloquei mais mas como que é essa conexão? To take from this, what I call oxygen. Para tirar 6 desse oxigênio. We said this is 8 and now it will be 2. So Ele what é that 8 means, e... I took 6. How I took, that mean, what is this? Ele é 8 e ele tem que virar 2, então eu tenho que tirar 6. So this have to be in the position of what? Então qual é a posição? Ele tem que estar na posição de estar pegando. What is the position of taking? That's gravitational, right? Yes. E a posição de pegar é gravitacional. What is the position of the gravitational? It's minus. E qual é a posição do gravitacional? É menos. What is the position of giving magnetical? Plus. E o do magnético, que é o dar, é o mais. Now we understand. But how do I set into the cup the position of gravitational or magnetical? I don't know. Ask yourself. Jalal, you are confusing us now. Let me ask a question. Can you repeat? You have Okay, wait. Can you explain to me what you understand, and I will draw what you understand. What you have now. Okay, I understand on the cup, on the box of CO2. This is the box. Okay. What I do, what you need me to do? You add nano-coated copper. I put nano-coated copper. And then that's nano-coated copper is would take energy, give energy. The higher goes to the lower, it gives energy to the water, and the is it H2O? The oxygen is the highest of the water.
Wait. The two. Wait. Let me take this before and after, because if you ask this question, that means I need to repeat. Do you want me to open another whiteboard? No? No, I have a water and I have a box. Eu tenho a água e tenho a caixa. This water, it is H2O. Essa água é H2O. I added salt. Eu coloquei sal. Do that change anything with this environment? No, still H2O. Mas ela continua sendo H2O. If I open the structure of H2O, that means 1 oxygen and 2 hydrogens. This is in the science. Se eu abrir o H2O, de acordo com a ciência, eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios pequenos. This is 1 oxygen and this is 2 hydrogens. Um oxigênio e 2 hidrogênios. Now I added nano-coated plate. Agora eu adicionei uma bobina nano. Uma placa nano. Now what I done? You've changed the condition. I changed the condition to what? It's a plasma condition. The plasma condition that gives out magnetic positive. No. No, not yet. There's nothing positive. There is nothing negative. I added 1 plate. Now I changed the whole condition here. This is a plasma condition. That's because it's nano, right? Because it's nano, yes. Okay. Now, ele disse que ele pôs uma placa nano e mudou toda a condição ali dentro da caixa. Now, if I add 1 plate of zinc Agora, se eu pôr uma placa de zinco no ambiente. Now, what this zinc will behave? Como o zinco vai se comportar? It will behave due to the environment. Ele vai se comportar de acordo com o ambiente. You remember when he speaks about the mouth of the man? Anything enter your throat, now it's a matter state, now it is gas state. Why? Because it's enter the condition of the plasma of your body. Qualquer coisa que entra no seu corpo como estado material, ela vai para a condição de GANS por causa da condição interna do seu corpo, do ambiente. Are you with me now? Yes. Okay. Now, the interaction between this plate and this plate give me 6. Então, a interação entre essas duas placas me dá 6. 6, it's a carbon. 6 é o carbono. Now, the field of the carbon, because it is coming from a higher strength. E está vindo de uma força mais alta esse carbono. It is above the matter state. Uma força acima do estado material. So, where is the higher in the matter state? The higher in the matter state is the neutron. So, the higher goes to the higher. Então, o mais elevado do estado material é o nêutron. Então, o mais elevado sempre vai com o mais elevado. It will occupy this one. Então, ele vai ocupar isso aqui. I don't care what is inside. I don't care. Não importa o que tem dentro, eu não ligo. This is a matter state in the environment of plasma, and this is a higher source of plasma. So, it will take the highest. Esse é o estado mais elevado da matéria e esse é um estado elevado do plasma. Então, ele vai ocupar o mais elevado. How many neutrons here? Neutrons, it will take the C, the carbon.
quantos nêutrons vão pegar o C, o carbono? Now, what is the weaker than the neutron? The proton and the electron. E o mais fraco que o nêutron é o próton e o elétron. What is the weaker is the proton and the electron. But this energy level do not work with the weaker. It work with the stronger because plasmas interact similar plasma. Só que esse nível de plasma vai interagir com o outro elemento que é mais fraco, porque o plasma sempre interage com o similar. Então, o próton e o elétron vai interagir com aquele fiozinho fininho, porque ele é mais fraco do que a placa, entendeu? É isso que ele quer dizer. This is the behavior of a plasma. It goes direct to the strongest. What is the strongest in this environment is the neutron. So it will occupy the neutron as carbon. Então, esse é o comportamento do plasma. Ele sempre toma o lugar do que está mais forte. Então, o mais forte é o nêutron. So that neutron that you occupy, that should be oxygen, right? This is a matter state oxygen. Now it is in the environment of what? Of the plasma. You have no more oxygen. Okay. You put a condition to this water. And this water, it carry even a plasma, but it's a weaker plasma in respect to what you put in. It's higher than the matter state. It's the nano state. One level higher. E esse estado nano que está aí na água, ele é mais elevado do que o próprio nano. Now, which one is still open? E agora qual continua aberto? The two hydrogens. The two hydrogens. The two hydrogens opened in the environment where there is air and where there is oxygen released from the matter state. It's released to the environment. The energy of the oxygen, of the matter state, it released to the environment. E a energia do oxigênio desse estado material é liberado para o ambiente. So the oxygen is higher than the hydrogen matter state. So it will go as a matter state. Então o oxigênio é mais elevado que o estado material. Então ele vai ocupar o estado material. What you done with the drawing? Why I cannot draw? I don't know. And I just need to know the oxygen is in matter state still, or is it in plasma state because of the nano and the thing? Yes, it is in between. It is in between. So that's why it's lower than the carbon. Yes, it's not lower than the carbon. The structure which is this plasma take, it's a weaker structure. The two hydrogens, it have a lot of empty space. 50-50, my dears. Os dois hidrogênios, eles têm muito espaço vazio, ele mantém 50 e ele interage com 50% dele. So, although it is a hydrogen, but it have 50% empty space. Ele é um hidrogênio, mas ele tem 50% de espaço vazio. Now, when the oxygen released in the environment and you have the oxide in the environment, the oxide, the carbon field which is in the environment, it will be oxides. It will be oxidized. So it will take the next one, the hydrogen.
So it will be oxide. Carbon level oxide, because you still have the plates inside, still the plate interact, still there is fields coming in. But because there is no more nitrogens, they will take what? They will take the next oxides, hydrogens. But because the environment now is all oxidized, it is a filter of oxidization. So this hydrogen, it will behave as oxide. So it will take 8. I am completely lost. Why lost? Yeah, I lost the understanding. Why you lost your understanding? Look, H2O. What is more of understanding? H2O. Can we start again? You have Maybe because more I talk, more you go out of understanding. no, because I lost. You talk a lot, and I lost the translation and the understanding. This is a matter state, okay? Esse é o estado material, certo? Okay. Now, Yeah. if you put the matter state in the condition of the plasma, Se você colocar o estado material na condição plasmática, what will happen? o que vai acontecer? You will not anymore have any names here. Você não tem mais nenhum nome aqui. Now you have a behavior. Agora você tem um comportamento. Because this is plasma environment. So you don't have anymore O, H and H. You have a behavior only. Então você não tem mais o comportamento do H2O como um oxigênio grandão com 2H, você tem apenas o comportamento. Here, the behavior what? I have a neutron, I have a proton, I have electron. Eu tenho um nêutron, um próton e um elétron. One who before was oxygen, now it takes carbon. Um antes era oxigênio, agora virou carbono. This oxygen, when it's released, there is no more empty spaces unless this hydrogens. Esse oxigênio é liberado e não tem mais espaço. The environment is oxides. Então o ambiente fica oxidado. Any fields come in from outside, any field come in from outside, it will take the oxide carbon, oxide carbon, oxide carbon, oxide carbon. So behavior of oxide. Então qualquer campo que entrar vai pegar esse comportamento do óxido de carbono. Now if I take them, I will have C full carbon by the neutron and the two behavior of oxide. Então eu tenho o C do carbono e os dois comportamentos do oxigênio, do óxido. Is there any new information? It is the same. I have another question. Is Wait, it always 3? Is it always 3? Like What neutron? Always. It's always Jalal. what you have. You have neutrons, you have protons, you have electrons. Jalal. Yeah. I need to finish this understanding. So you take the carbon and you took the oxygen and you turn into carbon. So now you release the energy of the carbon to the water. So the water now oxidize, is it? The oxygen will take the place of the electron and the proton. Am I correct? What is Hello? the next one available to occupy? Yeah, the proton.
It's a behavior. Yeah. It is an empty space. Because now is in the plasma condition. Plasma condition, that means two hydrogens. I have H2O, H2O, two hydrogens. Two hydrogens I have. Yeah, now I understand. Two hydrogens, that means it's 50-50. Então agora So, você tem dois hidrogênios que é 50-50. I have a lot of space. Even if it's a proton, even if it's a neutron. When a behavior of hydrogen, that means 50-50. So this is the hydrogen from the water, okay? Yes. You took the O and transformed into carbon, and now you have the hydrogen, which is 50-50. And now? You have still a fields coming in from the interaction. You make a magnet now. Yeah. So what will happen here? This hydrogen, which is empty, and it is already in this filter of oxide, any carbon will come, it will be oxidized. Any carbon will come, any field will come, it will be oxidized. So it will enter 6 as oxidized, 1 neutron released, hydrogen, 1 hydrogen, 6 plus 1 hydrogen, and 1 hydrogen is released as a neutron is 8. So this what you call empty space. Now it will behave as oxygen. So you have the strength of oxygen, 8. But this container is hydrogen container. So this is weak. You have empty space. He cannot protect himself from another higher strength. What is the higher strength which is coming? A new wire which is higher than the oxide which is in this environment. I put a new 6. So neutron is already occupied. It cannot enter. Why? Because it came from a plate, a very big, strong plasma of 6. A plate, look, the same behavior as a wire, but this is 100 times, 1,000 times stronger than this one. Although this is carbon 6, but the strength of this carbon is more stronger than this one. So this neutron, it have this 6 in. Okay? Now, this is a neutron. It's very strong. It's sealed. This and the other one, it's a hydrogen behavior. That means this one and this one opened. So the new one, it can take over. He must take his position. So from where he will take? He will take from here, from this, to interact with.
Now you have 8 interact with 6. You are taking 6 from the 8. So what you will still with it? You will still with 2. This one, the same thing. This is 8. And you have a stronger magnet. Take 6. To be balanced. To be balanced, he needs 6. He take 6 from the 8. Now you will have 2. Now the question, and I repeat it, and again I will repeat it. What this new friend will take? I need to translate, Jalal, the last. After you will translate. It need to be in the gravitational to take his 6. So because this is a magnet gravitational of 6, magnet of 6, so he will take 6 from here. From where he will take? From the weaker. What is the weaker? The electron or the proton, because the neutron is stronger than this one. He cannot take it from it. It's already occupied. It's already closed. Okay, you translate. Now I need your help. Okay, I will see if I understand correctly, so I can ask another one. Maybe someone understand what I say. So guys, help me. I need to explain to the Brazilians. Okay, so you have the oxygen, you have a hydrogen and a hydrogen. Okay, H2O. So when I put the magnet of 6, I start to attract carbon, and the carbon will take the shape here, the position here. Now is a carbon. Now I release the oxygen, and now I'm lost. Can you guys help me? Now I oxidize the water, is it? Oi, Danilo, é o Jefferson. Não, são duas fases. A primeira é a conversão para o CO2. Aí, quando você tem o CO2, na interação com esse novo elemento que vai ser colocado, é que ele vai fazer toda essa transformação para o CH4. Mas são duas coisas diferentes. Tá? Não é como faz o CO2, é o que você está fazendo aí. Você está mostrando o 2 hidrogênio e um oxigênio. Entendeu? Você está mostrando... Can you guys help me? I release the oxygen, and now I oxidize the water. Marie, anybody? I think since the water is oxidized, the oxygen will take the place of the hydrogen. And I think I start to receive the fields of the oxygen because now the water is oxidized, is it? Yes, because the carbon took the space of the oxygen, so the oxygen goes out in the water. It's kind of freed, and then it's stronger than the hydrogen, so it will take the space of the hydrogen, and the hydrogen will go out in the water. So now I have the oxygen here, but I will put another 6 here of the thin wire, nano-coated. So I took this oxygen and I removed 6. Now I have 2 hydrogens in each one. Is it right? And now I have CH4. Yes, because you have the oxygen, which is 8, and you have to subtract that weaker carbon, and you get 2, which is H2. Okay.
Now I will explain to the Brazilian community. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Vou explicar tudo que eu entendi. Demorou, mas eu acho que eu entendi. Tô aqui. Uma placa nano. Aqui eu tenho o zinco. A diferença entre eles dá 6. Então eu criei um campo para atrair o 6. Aonde entra o 6 nessa história? Espera aí que eu fiz cagada aqui, pessoal. Espera aí. Tá. Então, espera aí, pessoal, que eu tô perdido aqui. Vamos de novo. Beleza, aí eu criei o 6. Até aí vocês entenderam, né? Vocês já sabem isso, né? O zinco com cobre nano dá 6. Beleza? Certo, pessoal? Então, eu tenho a molécula de água. Ela é um oxigênio grandão com 2 pequenininho de hidrogênio. Só que como isso está num ambiente plasmático, que nem quando a gente põe uma comida dentro do nosso corpo para transformar ela em gás e energia, como está no ambiente plasmático, isso aqui está só com o comportamento do H2O, não é mais necessariamente H2O. Então, o que acontece? Como eu estou com aquele campo de 6, atraindo 6, eu estou atraindo o carbono. O carbono, como ele vem de uma energia maior, mais elevada, ele vai ocupar o nêutron, que é o maiorzão aqui, que era o oxigênio, agora virou carbono. Esse oxigênio que estava aqui antes, ele é liberado na água. O que começa, e como ele é maior que o hidrogênio, mais forte, ele pega o lugar do hidrogênio. Então aqui, teoricamente, vai virar oxigênio. Só que, como eu adicionei... Pessoal, tem alguém com som aberto aí, por favor, pessoal? Ô, meu pai, no meio da minha explicação aí me quebra, velho. Nossa. Vamos lá. Então, liberou o oxigênio, ele vai pegar o lugar do hidrogênio. Mas como você colocou um elemento a mais, um outro cobre nano revestido aqui pequenininho, diferente daquele grandão que era uma placa, ele vai trabalhar com o próton e o elétron, porque o grandão vai trabalhar com o nêutron, que é maiorzão, e o pequenininho vai trabalhar com o próton e com o elétron. Então, o que vai acontecer? Você colocou um outro cobre nano ali, ele vai pegar esse oxigênio que é 6, que é 8, né? Vai tirar o 6 e vai ficar 2. Esse aqui também é 8, vai cortar, vai ficar 2. Por causa desse fiozinho aqui que você adicionou. Por que esse fiozinho interage com o próton e com o elétron? Porque ele é pequenininho. E enquanto essa placa lida com o nêutron, que é o grandão, porque eles interagem com similares. É. Bom, é isso que eu entendi, pessoal. Daí que Ficou você legal, tem o Danilo. CO2. Ficou legal, ficou legal. Ficou bom. A partir do Valeu, CO2 valeu. ficou perfeito. Entenderam, pessoal? Jalal do Nordeste. So, Jalal, Jalal, let me ask you if I explain correctly for the Brazilian. Can I show you? Yes. So, you have H2O. Okay. O, H, and H. Now you put into the environment, caustic environment, at the cup environment, and now you have only the behavior.
So I created the magnet of 6. So I put the 6 here because birds with birds, okay? And he go to the neutron position. And now I release the oxygen here, and this oxygen take the place of the hydrogen, is it? Yes. And now this oxygen No. due to the Wait. new element. Look, you release it to the environment. What is in the environment? Water. So Water. you always, if you say you release it to the environment, it is oxides environment now. And what is available? It is the hydrogens. So whatever comes, carbons, what you say, 6, the newcomers is always coming. But which one first comes? Comes first the strongest, the strong interaction. The strong take the neutron, and now the environment is oxides. Now even this carbon, when take this shape here, it is oxides. So you will have a carbon but a behavior of oxide. Why? Because the environment is oxidized. And why the oxygen overrides the carbon? Take over. Nothing override the carbon, but this is what is coming next. It's a weaker strength due to your interaction. You always have the first, the major interaction, what you have. What you have in the beginning? Water. What kind of interaction you have in the beginning? I don't know what is your question. I don't not understand. The strongest interaction you have, the strongest. So whenever you create a stronger carbon, Mm-hmm. From where this carbon comes? It comes from the atmosphere. Okay? Mm-hmm. Now, strong carbon, it will bring strong field. A strong field, it will take the neutron. Now, when all the neutrons is finished, no more neutrons, what is next to come? Next in the level, protons and electrons. What I have here, proton, electrons, I have 2 hydrogens. Yes? Yeah. But what I have also in the environment, Oxygen. I have oxides environment. Oxide is the environment. So the filter, which this coming in, it's oxide filter. When you say oxide, is like oxide. It's like I have oxygen. Oxidized because of the release of the oxygen here. Cláudia, quando ele diz um ambiente oxidado, ele quer dizer que está com oxigênio? Tem bastante oxigênio, é isso, Jefferson? You didn't release the oxygen here? Yeah. So your environment is oxidized. Yeah. So any level of carbons comes, fields, it will be oxidized because even it is a weaker
from the first interaction. It's a weaker. So it will be carbon field, but in oxide environment. So it will behave as oxide. So it will behave as He oxygen. will behave as oxygen, is it? Yes. Excuse me. Yes, please. This when you talk about oxidate is hydroxyl OH. It is hidroxila. Ele está querendo dizer que o ambiente tem bastante oxigênio, porque liberou o oxigênio. Jalal, you are saying that... tem que fechar, seu som está dando eco. When you say the environment now is oxide, is because you have a lot of oxygen. The field of the matter state oxygen, which is you took from the neutron. Uhum. É o campo do oxigênio que está na água, porque você tirou ele do nêutron. Agora tem o campo do oxigênio na água. Então, esse campo do oxigênio, por mais que está atraindo carbono, lá no próton e no elétron vai ter o comportamento de oxigênio, só que daí vai ser reduzido 6 dele depois, porque você coloca um outro fiozinho e vai cair para 2, que é o H2. In this environment, you always, if it's a neutron, if it's a proton, if it's an electron, it's only a behavior of whatever, and now it's in the environment. Ele está falando que o próton, o nêutron e o elétron é apenas um comportamento. You didn't ask yourself why you have CO2? Você nunca se perguntou por que você tem CO2? If I thought you understand the CO2 from the beginning. That's why I was very happy to open this CH4 for you. I am very sorry. I didn't thought that no one knows why you have CO2. Ele está falando que se ele soubesse que a gente não sabia exatamente como era o CO2, ele não tinha aberto o CH4. So please, next week, bring us the teaching of CO2. Why we have CO2? How we make CO2? Then we will discuss the CH4. And please don't teach it to anyone unless you do it yourself. Please. Então ele falou que próxima semana vamos trazer sobre o CO2 e pediu para ninguém ensinar para outras pessoas se você não tiver feito. Because I am wrong totally 100%. Porque eu estou errado 100%. Jalal, question. Methane gas, CH4, in plasma state is not harmful, right? Nothing in the plasma state can harm you. O Jalal falou que nada no estado plasmático pode te machucar. Thank you. What is harming you, it is the matter state of the plasma. O que te machuca é o estado material do plasma. Nothing, absolutely nothing will harm you in plasma state because you take from it what you need and you leave what you don't need. Porque você pega o que você precisa e você libera o que você não precisa. Jalal,
if I may ask a question. Yes, please. The field of CH4, it will behave like a carbon-14, or you behave as an oxygen in the field of 16? What do you think? Both. Now, Because you have the carbon and 4. Tem que traduzir sua pergunta, Jefferson. Ok, depois eu falo. what we said, CH3 is Yes, 15. 15. Now, CH4, 16. what you want to do? You can use it, behave it as a oxygen, at least, for the whole field. Okay, thank you. Thank you, Jalal. That's the way that we can use the energy of it. Of course, we are using the energy of it. Yeah. But And, I don't think, I am really sorry, guys. Really, it's my mistake. I thought you know how we create CO2. I know, Jalal. I studied. Thank you. yeah, that's what I was telling too. There are two different. First, the CO2 and then CH4. Bom, pessoal, o que eu tinha perguntado para o Jalal é como se comporta o CH4. Por quê? O CH4, o carbono é 12. Tá? O número dele assim, é nível de força de campo plasmático. E você vai acrescentar mais 4 hidrogênios a nível plasmático, se somar tudo dá 16, que é o campo magnético e gravitacional do próprio oxigênio. Então, essa foi a pergunta, se provavelmente com CH4 nós vamos ter o campo do oxigênio em qualquer lugar, a nível plasmático, que a gente pode usar para suprir o corpo na falta do oxigênio, em alguma parte desse mundo aí, ou do universo. Então, acho que essa é a ideia do que foi trazido aí. E por isso que eu estava falando, viu, Danilo? São duas coisas diferentes. Don't forget. The first question which is came. Is it our soul in the level and reach the creator? It is part of the creator. Part of the creator. So it make no difference. It make no difference. When you have a field from the sun, it's the same field which goes to the end and it go back. But the difference only in the strength. In the strength of this field. It's the same field. This field creates hydrogen. This field creates carbon. This field creates gold. This field creates plutonium. It's no difference between all of that. It is the environment which make hydrogen, the environment which make carbon. I said it so many times and I told you. It's the same nano-coated. You change the plates, you have a different gases, but it's the same. It's the same field. It's a field of plasma. Let me translate. O Jalal falou o seguinte: o campo sai do Sol e volta. E tudo é formado através do mesmo campo do Sol. Aqui é hidrogênio, aqui é ouro, aqui é sei lá o que, carbono. Então, é a mesma coisa do exemplo dos copos. Aqui você tem uma bobina nano e uma placa de zinco, dá um resultado. Aqui você tem uma bobina nano, uma placa de cobre, dá outro resultado. Aqui você tem... O que muda é o ambiente, é sempre o ambiente. É a mesma coisa com o raio do Sol. O raio do Sol vai e volta, e o que muda é a força dele. E cada lugar vai fazendo um elemento, cada força específica vai fazendo um elemento. É como esse exemplo, o que muda aqui é o ambiente. O ambiente. Ok, Jalal.
And I think the best who can see it is Claudio. You have the muscles. Você tem, You have CuO. You você tem have um músculo que tem cobre, que tem CuO, CuO2, que tem CuO2. and you have Cu2, and you have Cu2O, and you have CuO2O2. It's, you see, in the respect, it's all one. It's all one, but different levels. Você tem tudo isso para formar seu músculo e eles são todos iguais, só que o que muda é o nível dele, a força de cada um. It's the same muscle, but different level. That one goes to the heart, that one goes to the border, that one goes to the soft one, that one goes to the hard one. O que muda é o nível, cada um vai para um lugar específico. In essence, it's all one. From here to here. Due to the strength, this one go to this one. Due to the strength, this one go to this one. Due to the strength, this one go to this one. Due to the strength, this one go to this one. Na essência, eles são todos o mesmo, mas de acordo com a força, eles vão indo para cada lugar específico. The same ray goes from the sun until the end. It's the same, one ray. O mesmo raio sai do sol e vai até o final. Any creation created from the beginning to the end, it's one creation. Toda criação criada do começo ao fim é a mesma criação. You call it here amoeba, you call it here a dog, you call it here a monkey, you call it here a human, and you call it here a bird. It's no different. It's due Você to chama aqui de uma ameba, ali de um cachorro, ali de um ser humano e aqui um pássaro. O que muda só é a força. the strength and the environment it is in. A força e o ambiente que ele está. Thank you very much. I hope you learned something new here. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido algo novo aqui. And don't forget one thing. Não se esqueça de uma coisa. From the neutron, we made proton, electron. A partir do nêutron, a gente fez próton e elétron. We control it as a knowledge seekers, plasma scientists. We bring it back to neutron. A gente controla eles, sendo cientistas plasmanucleares, e fazemos ele voltar para o nêutron. If you are in this level, now you are a creator. Se você está nesse nível, agora você é um criador. Because you have the control. Porque você tem um controle. This you take it in the plasma level, take it in the soul level, and now you are in control. You can change this frame to this frame. E agora você está no controle e pode mudar esse quadro para esse outro quadro. From here to here, it will take your lifetime. Daqui para cá vai demorar o tempo de uma vida toda. You as a plasma scientist, you can do it in seconds. Você, como cientista de plasma, pode fazer isso em um segundo. What you need to change? O que você precisa mudar? What you need to change? O que você precisa mudar? What you need to change? O que você precisa mudar? Peste. So, any question before we close here? Então, alguma pergunta antes da gente encerrar? Yes, Jalal.
Yes. Where is the sodium chloride? I've missed it. All the time we have just left it out. Is it irrelevant for the process? Sodium is irrelevant. Yes, but the sodium chloride is just there to pull down the plasma fields that GANS is created. So we put the sodium chloride in, but it is not interfering in any processes because it's on different level, right? Look, when you in the beginning when you use NaOH, it is you opened the field of the cell. You open it up. No início, quando você usou o NaOH, que é a soda, você abriu a estrutura da célula. Now, when you use NaCl, the Cl bring the fields back to make gases. Quando você usa o NaCl, o Cl traz os campos de volta para formar os GANs. So this one behave as magnetical, this one behave as gravitation. Bring the things together. Então esse aqui funciona como magnético e esse aqui como gravitacional, para trazer as coisas de volta junto. Now, due to the behavior of this one, you have the distance gap fixed. E agora, por causa do comportamento desse aqui, você tem o espaçamento da distância entre as moléculas consertado. If you use another salt, you will have another distance gap. Se você usar outro sal, você vai ter outro distanciamento de espaço entre eles. So the distance gap between the gases, it have a lot of application. Então, o distanciamento entre eles nos GANs tem muitas aplicações. The big question is why the Cl do this. I think it's for another day. It's a behavior, my dear. Yeah, but what's the logic behind it? Go to the Wikipedia, see what is the Cl, what is the OH. Do you want me to go now? Now you go when you are sleeping. No, look, it's a lot of information. Yeah. And if you understand it, you can expand on it. But do you need it? When you need it, you go and you expand because you need it. So the information will be available to you. But whatever I say, you will take it from here today. It's very good. We that. Tomorrow, if you didn't do, you took 1 out. After tomorrow, you didn't do, you take 2 out. After tomorrow, you didn't do, you take all out. So after 1 week, I will show you. We will come and nothing from this information will be exist. Can someone tell me what was in 415 knowledge seekers workshop? It's full of knowledge. 3 hours, 4 hours of knowledge of teaching. What is it? Did anyone took this knowledge and work with it? Did anyone took the 16? Did anyone took the 17? Did anyone took the 19? Yes, I started with the 19. Yeah, so good for you. It is very good, but you know, it is 400 more. It's full of knowledge, I am with you, the same thing. If I don't take it, study it, understand it, and work with it, 100%, it will go out. But it's still in your head. It's still, if you understand it. Because he said, if you read something to
Tesla, and you understand what you are reading, you took a soul, a part of his soul. So that means you took his understanding. So any workshop of Mr. Cash, if you understand it, you take part of his soul in you, because it's understanding. Pô, dá licença aí de eu interromper, por favor, aí as pessoas mentalizem uma ajuda no interior de São Paulo, aqui na nossa cidade, uma tempestade muito gigante, muito forte, tá? Parece que o mundo vai acabar por aqui, viu? Ajuda aí, povo. Obrigado. Deixa eu só traduzir o que o Jalal falou. O Jalal está falando, pessoal, que você precisa trabalhar com o conhecimento que está nas aulas do Cash, em cada um dos workshops. Todo mundo assiste, ninguém faz nada. Quando você não põe em prática, você acaba esquecendo, a não ser que você entenda mesmo. É como você ler algo do Nikola Tesla e você aprender, entender, você pega parte da alma dele. E é isso que nós estamos fazendo. So Marco asked help because there's a lot of rain in his city, and he's claiming for good vibrations and help. So I cannot hear you. What you say? Marco is asking for if you can send good vibrations because his city is under a huge rain. Floating. Yeah, like flood. Yeah. The city are underwater. Have faith in your soul. Thank the condition to come the best for all. Tenha fé na sua alma e agradeça a condição de ter o melhor para todos. For you, it is very bad, but for another entities, it's very good because they need it. Para você é muito ruim, mas para as outras entidades é muito bom porque eles precisam disso. Accept it, thank it. Aceite e agradeça. And when you love it, believe me, it will come in a good way. E quando você ama, isso vai vir de uma boa maneira. Eu sinto a sua presença aqui, Jalal. I can feel your presence here, Jalal. I am there, my friend. Eu estou aí, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Thank you, my friend. Go to sleep. Okay. Next week we will start 9:30. Yes. Yeah, this time in Brazil, I don't know your time in your city. It's half hour later. Okay. What have? A half hour, 30 minutes after, later. Yeah. It is 9:30 in our time. What time? 9:30. Yeah. So we will start 9:30 on the CET time. Yes. And on the Brazilian time 5:30. Pessoal, vamos começar às 5:30 semana que vem, porque eu tenho que pegar o Miguel na escola e eu acabo me atrasando. Okay, thank you, Jalal, so much. Thank you, Danilo. Thank you. I hope Mr. Cash will not kill me because of this cheating. I hope what? Nothing. I'm You are thinking loud? No, it's okay. Knowledge have to be out. But please, the last time I said, please work with it, do it, and then if you see any result,
share it with us, and you can after that take it. If you need it, when you need it, you can take it. Jalal, CH4 is a lot of energy. What's the use of CH4? I don't know. Yes, you know. Should I know? Yeah. No, I taught it. Look, I taught it for one purpose only. I did Yeah, want to teach you one thing, that you mastered now change neutrons to protons, protons to electrons, electrons to neutrons, and whatever. You change from one position to another. You already done it. He said you change a gases to ganses. You already done it. Now you change also these ganses to what you need, to another color. ele está dizendo que a gente já fazia isso, né? Só está ensinando a gente agora a transformar os GANs em outras coisas. You change from oxygen to hydrogen. What do you want more? Você mudou do oxigênio para hidrogênio. O que você quer mais? Go and take the understanding. Take the understanding and try to work with it in the fields level. Fields level. Pega o entendimento e tente trabalhar com isso a nível de campos. Make it with 2 reactors. Extra 1 reactor, it will change the condition here. This, you know, this small reactor, it is this what we call the wire. Faça com 2 reatores, depois coloca um reator pequeno ali junto e vai mudar a condição. Ele vai trabalhar como aquele fiozinho extra nano que você colocou. For example, if I made a reactor of carbon, copper, a reactor of zinc, a reactor, and they interact. What they will do, they will give me a carbon field. Se eu fizer um reator de cobre e um reator de zinco, e eles interagiram, eles vão me dar o quê? Um campo do carbono. It's the same behavior. I will have here the same thing. I will have the CO2, because even in this environment, I have at least 15% water, moisture. E eu também vou ter CO2, porque eu tenho pelo menos 15% de umidade nesse ar. And also I have a salt. So in reality, I will have the field of CO2 in the plasma. Eu também tenho sal, então eu vou ter o campo do CO2 a nível plasmático. So if I add 1 reactor, which its behavior is a magnet to take from this environment, I will change from oxygen to hydrogen. Se eu colocar mais um ímã que vai tirar 6 desse ambiente, então eu transformo os oxigênios em hidrogênios, em 2 hidrogênios. So 9 kilo, it will go to 6 kilo, and 800 kilo, it will go to 1.5 ton. What is the difference in understanding? I don't understand. Então, de 9 quilos vai para 6 quilos, de 800 vai para 1,5 toneladas. You see where I'm taking you? Yeah. Now I capite. You capite? Yeah, because now you are increasing the fields and now it's getting heavier or lighter. You should. It is now 2 years. All of you now 2 years of this teaching. Eu falei para ele que eu entendi a referência, né? Que ele fez uma referência à unidade de aprimoramento, que foi de 800 quilos para 1,5 toneladas, porque foi aumentando o campo e foi ficando mais pesado. Então, ele está levando a gente para essa direção. Okay, guys.
Thank you very much. Can I put these fields inside the spinning ball, nano coated? What is the use? Hã? What is the use of it? Para que você vai usar ela? Para que serve? Experiments. Experiment of what? Experimento do quê? Vai dormir. Experiment of what? We gave you the teaching of CH3. Did you done anything? No. We gave you the teaching of CO2. Did you done anything? No. Teaching of COO. Teaching of ZNO. Teaching of 1 cup, 1 life. Teaching of the twin cup. Teaching of the 5 cup. Teaching of the 5 stickers. Teaching of the universal cup. Teaching of the my wife will kill me with my voice. With the with the cake, part of the cake. Who done it? Not no one. Of the orange experiment. Who done it? So you tell me you will put it in the reactor? So for what? Ai, ai, ai. Já ela falou assim, a gente deu o ensinamento do CH2, CO2, CH4, não sei o quê. Você não fez nada, agora você quer colocar isso aí dentro de uma bolinha para quê? You will stay 100. You will stay 100 years and you didn't do even the universal cup. Vocês vão ficar aqui por 100 anos e ainda não vão ter feito Copa Universal. At least in that time we done this this gases because we have to do it. Yeah, now the teaching of today is amazing. It's every Because no. It's not, every week is amazing. No, You today told me, all of you told me that. Why it's not now? It's different. because now I really understand how the CO2 works. I never. But what if you don't have water? What you will do? Mas e se você não tiver água, o que você vai fazer? You use the blood. Use the blood. No, you cannot use the blood. Yes, you can. No, you can't. You take urine. If is it good, why the body give it out? Because they breathe. Claudia, you and me, we need to sit together and speak. Tá. 10 hours. Okay, my dears. Go sleep. Yes, we have here in the chat, we ask that strength fields to Victor, please. We wish him all the best. And don't forget, he's already elevated. It's not about the physicality. The soul decided, and we have to respect the soul level. Sorry, Jalal. I don't understand what we are talking. Me too. What happened? Victor, Can you repeat? Oh, I gotta go to take my wife on the work. okay, we close it, please. It's took too much time. Yeah.
So, thank we guys. It was amazing. Thank you, Jalal. Obrigado, Thank you so pessoal. much, everyone. Thank you. It's a pleasure. Obrigado, Danilo. Obrigado, Jalal. Deus abençoe. Obrigado a todos. God bless you guys. Thank you, Jalal. Obrigado, Danilo. Bye bye. Valeu.